So I am so excited to introduce our Turkish clarinet virtuoso who has joined us this morning. She's from Turkey. She's presenting from Turkey. Selin Gürol is here, and she's going to talk about double staccato, maybe some circular breathing, some extended techniques. And she'll be speaking in Turkish and English, so feel free to use either languages, but you also speak French a little bit too. You speak all of the languages. Yeah, I can also speak in French if you want. So any languages, French, Turkish, Italian, not Italian, Italian a little English, of bit, yeah. My course. Italian is like really, A really little bit. small. Perfect. So I'm going to turn off my camera and let Selin take it away. If you have a comment or question, feel free to leave that in the chat and I will let you take over. Okay, so I start, I guess. I'm going to start first in English then, and then I will explain in Turkish. Herkese merhaba. Burada Türkçe belki konuşan insanlar da vardır. Şimdi öncelikle bazı konuları İngilizce açıklayacağım. Ondan sonra Türkçesine geçeceğim. Okay. So, first of all, before I started to explain the extended techniques, I want to talk about the air support because I see that this is the most common problem I see from all my students or other people who struggle with like bigger problems, like think that we want to construct a building and we have to have everything like all the basic, like, the base, like super strong and super safe to build as much as possible on it. So it's the same thing. The air support is the basic thing that like it's the base, that we have to do like super well, and it should be really strong and we should really know how to use it. Now I'm going to repeat Turkish. Bu çağdaş klarnet tekniklerinden bahsetmeden öncelikle söylemek istediğim bir şey var ki her şeyden önce çok iyi bilmemiz gereken şey hava desteği. Eğer havayı doğru bir destekle, doğru bir şekilde kullanmıyorsak, istediğimiz kadar uğraşalım, diğer şeylerde büyük ihtimalle zorluklar çekeceğiz. Çünkü bir bina inşa ettiğimizi düşünelim. Bu binanın temelini iyi atmazsak, üzerine istediğimiz kadar kat çıkmaya çalışalım, bina yıkılacaktır. Ve gerçekten bu da aynı şekilde eğer da temeli doğru oturtmazsak bunun üzerine ne inşa edersek edelim olmayacaktır. O yüzden hava desteğinden şimdi bahsedeceğim. İngilizceye geçiyorum. So, the air support. You all know that we have to use our diaphragm to breathe. But the most common mistake I see is that we breathe with diaphragm. I'm gonna put the camera a little bit lower just to show you. So, which is kind of here. So we use it, we breathe in, and then we kind of like exhale, and then it goes back inside. If we do that, we don't use the support. So first we breathe, then we hold the breath there. How do we do it? So we have to push our muscles kind of out, and we should stay there, because I will show some staccato exercises later on, and we really need to understand how I'm doing this support thing. So breathe, stay there, and then while we blow, like exhale, we should stay with the muscles strong and like out, okay? Like this, because I see people and then it goes back in, and it's wrong. It means that you're not using really the support. This is the basic thing, okay? Şimdi Türkçe anlatıyorum. Öncelikle hava desteği çok önemli. Hava desteği dediğimiz şey nasıl? Diyafram nefesi kullanmamız gerekiyor, biliyorsunuz. Diyafram nefesi, yani diyafram kasıyla aldığımız nefes, şurada konuşlanmış kasımız. Diyaframla nefes alıyoruz. Değil mi? Sonra tutmamız gerekiyor o kasları dışarıda. Bu kasları dışarıda tutarken, bakın şu an hala kaslarım dışarıda, bu şekilde konuşuyorum. Ve sesim daha güçlü çıkar, istediğim kadar uzun süre konuşabilirim çünkü diyaframı kullanıyorum, desteğimi kullanıyorum. Klarnet çalarken de aynı şekilde. Daha sonra dil egzersizlerinde diyaframla ilgili bazı şeyler göstereceğim. Onu anlamanız için şu an şu temeli size anlatıyorum. Nefesi aldık. Gördüğünüz gibi ileri gitti. Orada kaldı. İçeri geri girmiyor. Kaslar burada. Arkası da aynı şekilde güçlü. Ve
Bu şekilde tutarken üflüyoruz. İçeri geri girmiyor. Genelde gördüğüm hata bu. Ben diyaframı kullanıyorum diyorlar. Gidiyor, geri gidiyor. Bu yanlış. Okay. Now I'm going to talk about how to make attacks, like how to enter to the first note, very first note you play. It's also important because we have to know how we do it. When I ask some of my colleagues, even or my students, they cannot tell how they do it. It's really strange because you have to be aware of it to be able to correct it if it's wrong or so. The common mistake, again, is that we always hear this kind of background sound, like, you know, like a slap tone, kind of like, you know, like this, like, you know, it's wrong. If you also have this problem, like I hear another note behind my staccato, that, you know, the note you should play, it means that there is a problem. Or the other possibility is that when you attack, when you start playing, there is this, you know, this air sound, and then you get the note. So I explain now. Everybody thinks actually that we tap our tongue to the reed. It's wrong, because if you do this, as you can hear, we will hear this also in the background, okay? So to avoid it, actually, you breathe, and your tongue should be already there. You remember there is the second step while using diaphragm. On the second step, your tongue should be already on the reed. So it's like, that's how your tongue actually, not like, but it's, you know, like, it's the other way around. It's the opposite of you, what you think, probably. So pay attention, like, my tongue already on the reed. Do you hear? It's clean. There is no air. There is nothing in the background. You know, like there is only one note. G is what I'm supposed to play. So now I'm going to explain everything in Turkish. En başta dil vurma çalışmaları yapılacağı zaman dikkat edilmesi gereken şey dili nasıl kullandığımız. Yani atak dediğim şey, sese nasıl giriş yapıldığı. Şimdi bazen duyuyorum, mesela sese giriliyor, bir hava sesiyle birlikte sese giriliyor. Veya arkadan başka bir ses geliyor, sanki böyle slap tone yapıyor gibi bir ses geliyor arkadan. Gibi hani. Eğer böyle oluyorsa ve bunu düzeltemiyorum diyorsanız, büyük ihtimalle en başta yapılan yanlış şu, dili vuracağım diye düşünüyorsunuz kamışa. Yani şu şekilde. Ama bunu yaptığınız zaman gördüğünüz gibi şu sesin çıkması çok olası. Bunu engellemek için aslında nefesi aldığınızda dilin kamış üzerinde duruyor olması lazım. Yani dilim kamışın üzerinde, bakın. Hani ikinci adım var dedik ya, o ikinci adımda aslında zaten dilim kamışın üstünde olması gerekiyor. Tamam mı? Şimdi dilimi geri çektim ve ses öyle çıktı. Ve temiz. Hava yok. Arkadan pıt diye ses çıkmıyor. Tamam mı? Gördüğünüz gibi hızlı yaptığım zaman da çok temiz bir dil vurma elde ediyorum. Okay, now I'm going to explain another thing, like how to use staccato, like how to use your tongue, actually. You see that there is this little opening in the middle of, in between the reed and the mouthpiece. So it's like a V, kind of, you know, here. If you put a paper in the middle of it, you will see that the opening ends kind of here, somewhere around here. Okay? It means that the vibration happens in between this little opening, like this place. So you shouldn't put your tongue just on the tip of the reed or
too much like lower this part or something. You should just be like kind of here where the opening ends, let's say like this, because people think mostly to hit the tip of the tongue to the hip of the can't speak. Okay, like just on the tip of the reed, which is wrong. Okay, so also your upper teeth must be somewhere around here. It's like 1/3 of the mouthpiece, I think. You know, like the surface, kind of here, not too much on the tip, or not here, like too low, stuff like that. So this is really important. Okay, the ankle. You see, I use kind of like this, and I use kind of this part of my tongue. This is also, you know, like it depends on your anatomy, actually. I mean, we don't have the same body, we don't have the same muscles, so don't judge yourself if you use very like the tip of your tongue. Maybe it's more comfortable for you. I don't want to ruin everything for you, but this is how I use it, and it's like, you know, I like doing like kind of this. So, okay. Now I will explain everything in Turkish. Şimdi aynı şeyleri Türkçe açıklayacağım. Dilimizin hangi kısmını, yani dilimizi nasıl kullandığımızdan bahsetmem gerekiyor. Bu da çok önemli tabii ki de dil vuracağımız zaman. Çünkü yani kamışın neresinde tam olarak vuracağım, ağızlığın neresini tam olarak işte koyacağım, nasıl yapacağım gibi sorular çok geliyor çünkü. Gördüğünüz gibi şimdi böyle bir ortadan baktığınızda bir açıklık var kamışla ağızlık arasında. Şimdi bu kamışla ağızlık arasındaki açıklığı yandan baktığınızda görüyorsunuz. Yani anlayamıyorsunuz tam olarak nerede bittiğini. Yani baktığınızda aslında şöyle göreceksiniz ama bir kağıt da koyabilirsiniz. Kağıdın şurada sıkışıp kaldığını görürsünüz. Tam olarak şurada. Okey. Şimdi bu da demek oluyor ki bu açıklıkta titreşim oluştuğu için biz sesi elde ediyoruz ya. O yüzden burayı kapatmamak gerekiyor. Yani dilimizi de tam vurup bunu kapatırsak o zaman sesin titreşeceği bir alan kalmıyor. Tamam mı? Şimdi bir dahaki egzersizde ona geleceğim. Ve dilimizi ne tam olarak şurasına ne de kamışın tam ucuna vurmamak gerekiyor bu durumda. Ben dilimin birazcık ucunu üstünü vuruyorum. Benim için çok daha iyi kalite elde ediyorum. Yani bu dil vururken daha iyi kalite ede ediyorum böyle yaparsam. Ve ağzın şu üst yüzeyine baktığımız zaman, yani şu ön tarafına, üst dişi kayacağımız yere, bunu da sanki 1/3 gibi, yani ben şuraya koyuyorum. Sanki biraz yakınlasam. Sanki yani şurası 1/3 gibi ağzın, bu kadarını dişin üzerine koymak yeterli. Tamam mı? Ne çok ucunda olacak. Çünkü yine dediğim gibi şu titreşimin olduğu yeri yakalamamız gerekiyor. Evet, şimdi bunların hepsine dikkat ettikten sonra tabii bazı şimdi atakla ilgili egzersizler göstereceğim. İngilizceye geçiyorum. Okay, so there is an exercise. My E flat clarinet teacher, actually, when I was studying in Zurich, he showed me that, and he's the E flat clarinetist of the opera there, and it's his job. And E flat clarinet is really cruel because it's much more difficult to make staccato on these clarinets, like super small material, and the reed and the mouthpiece and everything is small, and it's and you play high notes, and you get most of the time this double sound, you know, like the harmonic behind, and it's really annoying. So that's why you should be extra lighter with your tongue when you play the E flat clarinet. And actually it helped me a lot with the B flat clarinet playing too, B flat or A or bass, whatever. And I tell you, so there is an exercise which makes you understand actually how light your tongue should be and how light you should use it. So I told you already where to put, how to, whatever. So it's like the exercise like this. So remember what your teachers always say, you shouldn't cut the air when you do staccato. You should just cut the note with your tongue.
So if you don't cut the air, it means that there will be always air going on, right? Like, but if you hit your tongue till the end, remember there's a vibration happening in between. You cut it, like you cut the air basically. So you shouldn't cut it exactly. If you touch your tongue, you already make a staccato. I'll do it again slowly. And now I do fast. It's a simple staccato, okay? If I do it double, it's like. Okay, so if you're light enough, you can do it as fast as possible and also like fluent, you know? Okay, so the exercise is like, you just touch your tongue to the reed, go back, like, you do that, okay? So. It will be difficult. First time you try it, you will see that you cannot do it properly. Don't get discouraged. If you try, you will get the control on your tongue, and then you will understand how to make attack also, you know, this is how you enter to the sound, like. Not hitting your tongue like, we don't want this slap, okay? I have to do it in Turkish, right? I mixed the. Okay. Şimdi Türkçe aynı şeyi açıklıyorum. Hem sese giriş için hem de staccato için yapılması gereken bir egzersiz. Ben mi bemol klarnet de çalıyorum aynı zamanda. Bildiğiniz gibi mi bemol klarnet bunun çok daha üst oktavlarına çıkıyor. Yani hep tiz çalınan bir enstrüman. Ve mi bemol klarnette şöyle bir şey var. Tiz olduğu için ve çok küçük olduğu için ağızlık ve kamış. Yani bunun yarısı kadar değil belki ama hani 1/3 kadar daha küçük. O yüzden çok daha zor oluyor böyle staccatoları yapmak, sese girmek özellikle. Hep bu armonik var ya aslında, o hani öbür sesi hep duyuyoruz neredeyse eğer doğru yapmazsak dilleri. O yüzden benim operada çalışsam, operanın yani Zürih'te okurken operanın mi klarnetisti olan bu işi yapan hocam bana bir egzersiz göstermişti ve ben gerçekten ilk gösterdiğinde anlamamıştım. Anladığım zaman bütün dünyam değişti. Şimdi dilinizi sadece kamışın üzerine şu şekilde koyup geri çekiyorsunuz. Ve aslında hani hep bize hocalarımız der ya, dil vurduğun zaman havayı kesmeyeceksin. Şimdi dilini tamamen vurduğun zaman bu aradaki titreşimi olması gereken boşluğu kapatıyorsun. Değil mi? O zaman ses nasıl çıkacak? Havayı da kesiyorsun. Demek ki hava sürekli bir akış halinde olması gerekiyor. Bunu kesmemek için dili sadece dokundurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi aslında sesi kesmeden de dil vurabiliyoruz. Yani sesi kesiyoruz ama havayı kesmiyoruz. Tamam mı? Bu ikisinin karışmaması gerekiyor. Ve bunu egzersiz yapmak için de dilimizi sadece dokunduracağız, geri çekeceğiz. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımızda ilk yapamadığımızı göreceğiz. Çünkü genelde herkes dilini çok sert bir şekilde kullanmaya alışkın oluyor. Hani böyle tık diye. Birazcık da çok hafif düşünmek gerekiyor. Yapacağımız bir sonraki staccato egzersizlerinde de zaten ne kadar faydası olduğunu göreceğiz. Yani hızlı yaptığım zaman bakın nasıl. Yavaş yapacağım, hızlı yapacağım sonra. Okay? Bu düz yani normal dil vurduğum hali. Şimdi çift yapacağım. Okay. Yani yine çok yumuşak olması gerekiyor. Dilin değdi değmedi yapması gerekiyor. Bu yeterli aslında. Daha sert nasıl yapacağız derseniz ona da önümüzdeki dakikalar içerisinde geleceğim. Okay. So, if we understood everything clearly, I'm going to start with a double staccato. So, again, I always say the mistakes because I think we should first understand the mistakes, then we can basically go
on it. Okay, so if we do double staccato, everybody thinks like, okay, which syllable I should use? Like tuku tuku is really hard to say, like, tuk, tuk. It's from the throat. As I say, we need to use our tongue really light, but if we do double staccato, we have also another syllable that we cannot use the tongue actually. But still, we should think everything on the tip of the tongue. This is what helps. Like, if you say ku, it's from the throat. But if you say gu, like the G, like gu, 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 you see that it's not so much from here. It's mostly on the tip of the tongue. So we work with the tongue. So this is the letter which helped me the most. If I think like it's much like faster and it's more fluent and it's also more like flexible. We can play with it better. So I will explain in Turkish. Eğer çift dil yapmak istiyorsanız, şimdi çift dile geçiyoruz. Eğer çift dil yapmak istiyorsanız genelde sorulan şey şu, hangi heceyi kullanmalıyız? Eğer ke yani ku, to ku diye kullanmayı hedeflersek o zaman boğazdan birazcık yapmış oluyoruz ku, 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 ku diye. Fakat biz burada dille bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çift dil adı üstünde dille çalışmaya çalışıyoruz. O yüzden gu hecesini kullanırsak dile daha yakın oluyor. Bakın gu 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 gördüğünüz gibi. Ama ku 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 yaptığımız zaman daha buradan. O yüzden en başta bana yardımcı olan hece duguydu. Bundan bahsetmek istedim. Okay. For example, I'm going to show you tuku, okay, how it's going to sound. It's more likely to have like squeaks or on the higher notes. It's nearly impossible to be able to play without any squeak. So it's like you see, we lose kind of this ku. Every time we say ku, we lose the sound. Okay, so we don't want that. But tuku is like. You hear the difference. So some people do dege or daga or I don't know, but I think it helps me to think dugu. Okay, şimdi Türkçe söyleyeceğim. Tuku yapıp göstereceğim. Özellikle tiz notalarda tuku yaptığım zaman ses daha çok hani cıklamaya, yani harmonikleri duymaya daha meyilli oluyor. Gibi bir şey tınlıyor. Biz her zaman değil mi güzel bir tonla çalmaya çalışıyoruz. Her zaman tonumuz güzel olsun istiyoruz vesaire. O yüzden ve sesin çatlamamasını istiyoruz. Bu yüzden dugu diye düşünmek bana yardımcı oluyor. Okay. Yani bazı insanlar dege diye de düşünüyor, daga diye düşünenler oluyor. Bana dugu daha işime yaradı, yani bana daha yakın geldiği için ben hep dugu olarak düşünüyorum. Şimdi, okay, English. It's also important to choose a good reed because you can get really, like, you should be motivated, to practice double tone, because I hear a lot of people say, yeah, my simple tone is good enough, so I don't need it. But having a good double staccato helps you to get faster, simple staccato. So it's really good to have it also in hand. There are some orchestral excerpts or like some stuff, especially modern music, like the contemporary stuff. You really need it, and you just suffer if you don't know how to do it. And at the moment, I see so many people who regrets, like, oh, I can't do it. I'm just gonna play it legato. Why not learning it, right? So you need a good reed, not too soft, not too hard reed. Just choose the right one. I know it's difficult, but if you have a really soft reed, then you will get also so many squeaks. And if you have a hard reed, it's also most likely that you will get a bad sound, and it's really discouraging, okay? Şimdi Türkçe açıklayacağım. Eğer çiftli çalışacaksanız zaten bir motivasyona ihtiyacınız var.
motivasyonu elde etmek için biliyorum güzel bir kamış bulmak zor. Ama kamışınız çok yumuşak olursa yine ses çatlamaları olacaktır. Kamışınız çok sert olursa güzel bir ton elde etmek zor olacaktır ve yeterince akıcı olmayacaktır dil vuruşunuz. O yüzden mümkün olduğunca güzel bir kamışınız olursa iyi olur. Ayrıca çevremde çok duyuyorum hani tek dilim zaten benim yeterince hızlı gidiyor. Çift dile ihtiyacım yok diye. Ama gerçekten bazı parçalarda o kadar hızlı pasajlar geliyor. Yani orkestrada olsun, modern eserlerde olsun veya ne bileyim illa klasik müzik çalmıyor olabilirsiniz. Bir efekt yapmak isteyebilirsiniz. Hani bir ses üzerine tık 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 diye. Niye olmasın yani çift dili bilmeniz sizin tek dil yani o normal dil vurmayı hızlandıracak bir teknik. O yüzden herkese bunu da öğrenmesini öneriyorum. Çünkü bana gerçekten çok yardımı dokundu. Tek dili de hızlandırıyor yani. Okay, so if you're going to play triplets, because you know, okay, you understood how to use your tongue, it's dugu, okay, you understood, you get a pretty sound, whatever. Then, you know, normally it's like tu, ku, okay, but if it's triplets, there are 3 notes repeating. So you should use either dugu or like dugu, or there are many variations, you know. So what I did is like I chose dugu. I think it's the fastest one, like okay. But some people do like, you know, it depends on people. It's what you experience, whatever. But I suggest you to practice all of them because sometimes there is a high note, like altissimo or not altissimo maybe, but you know, like really high note, whatever, comes in the middle. And if you do a goo, it will most likely squeak. So it's a pro tip, okay? If there is a really high note, don't use goo on it, go with two. Okay. Mesela üçleme çalacağınız zaman şimdi normalde dugu dugu yaptığımız zaman gidiyor değil mi? Ama üç geldiği zaman yani dugu o zaman tukutu yapabilirsiniz veya tuku yapabilirsiniz veya kututu falan. Bir sürü varyasyonu var bunun. Hepsini yani kulun yerini değiştirerek tu'yu çiftleyerek vesaire çalışabilirsiniz. Onun dışında normalde bir tanesini benimseyin, onu seçin, üçleme geldiğinde onu kullanın. Ama farklı şekillerde çalışmanın faydası ne olacak? Dediğim gibi mesela ortada bir tane tiz notu olur. Ona ku'yu getirmeyin. Tu'yu denk getirin. Çünkü eğer çok tiz notada ku gelirse ve hızlı pasajsa cıklayabilir ve ses güzel çıkmayabilir. Okay. So, how to practice? Like how to start? You say, I want to practice double tongue. I understood how you do it, etc. I explained, you know, everything already. So, the start, like this. You put the metronome on 60, and then on the beat, you know, you play, for example, you can do, I don't know, a G major scale or a F major scale, you know, like from the bottom, or E major or whatever. And you play whole the notes like, and you repeat. I'm going to put the metronome. Let me get it. On 60. Maybe it's too much. I will do F major and you repeat like two bars, you know, like in 4. You continue like this till the other F, okay? I suggest you to stop somewhere around there because otherwise, if you try to play high notes like the already first days, it's not going to work. And it will just discourage you and you will really get like, oh, it's really difficult to make a double staccato. So just stop there, just do 1 octave, like the lower notes, and you will see that once you get how to use this syllable, this octave,
then you can pass to the higher octave because it's another story. I will explain later. Now I explain in Turkish. Şimdi her şeyi anladık. Anlattığınız ince ayrıntılarını dediniz. Şimdi nasıl çalışacağımızı konuşacağız, tamam mı? Metronomu 60'a aldık. Bir mesela sonra alalım. Bir mesela fa majör veya sol majör veya mi majör, yani pes seslerden başlayan bir gamı çalacağız, tamam mı? Ve sadece bir oktav. Bunu tekrar edeceğiz. Demin gösterdiğim gibi. Hani mesela yine fa majörde göstereyim iki ses. İki ölçü, dört dörtlük. Lütfen sesin kalitesini her seferinde korumaya çalışın. Tamam mı? Bu çok önemli. Bazen bir yanlışlık olsa da onu fark edin. Hemen diğer seste ona düzeltmeyi düşünün. Okey. Bu şekilde çalışacağız. Bir oktav sadece, tizlere çıkmayı denemeyin. Çünkü dediğim gibi double staccato, çifti zaten zor bir şey ve kendinizi zorlarsanız tiz sesleri çalmaya o zaman demotive olacaksınız. Çünkü yapamıyorum diye çıldırabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Öncelikle aşağı oktavda nasıl olduğunu anladım. Ondan sonra üst oktavlarda şimdi neler ek olarak yapılması gerektiğini anlatacağım. Okay. So. We actually have a question, maybe before you go on. For triple staccato, do you recommend dugadu dugadu, or would you say dugadu gu dugu? I use dugadu dugadu dugadu, like dugadu dugadu. Okay. Yeah, Thank but you. yeah, you're welcome. That you can practice in every way, like, you know, do go, or like go do. You know, just all of the possibilities you should practice. And as I said, if there is a high note coming on the go letter, whatever, or syllable, whatever, you should just switch to the do, to not to have a squeak or something. That's what I try to explain. I hope it's clear now. Okay. Yeah, on the higher notes, as I said, we have this squeak problem in general. So you should be extra light. As I said, everything should stay on the tip of the tongue. If you think too hard, like this, you know, as it sounds, it's not beautiful. And also it doesn't sound beautiful on clarinet. So it's like, you will hear something like this, you know, like, but we should get a beautiful sound. We should keep the sound beautiful. And of course, a lot of air. As I told you, air support is really important. And we need much more air on high notes, okay? So, like we really this, okay? Not like, okay, this doesn't work on the high notes. Like, okay, this is how I do a double staccato. And on one note, we don't understand so much, but if we do like a scale or something, okay, it sounds really light and it's all staccato. You can do it even harder, you know, like, okay, and it will sound beautiful. First weeks or first months, maybe, if you try to play double staccato on higher notes, it's really possible that you will not play as light as this, you know, version, but just be patient and understand that you're not using your tongue light enough. Okay, that's the problem. And you don't send enough air, and the air pressure, like the support, okay? It must be as fast as possible, like, and the support, like here, really like super strong, okay? Even if somebody punches you, you should be like, okay, you know? Okay, now I will explain in Turkish. Okay, hepsini hatırlamaya çalışacağım şimdi. Çok konuştum çünkü. Okay, tiz seslerden bahsettim. Şimdi tiz seslerde çaldığımız zaman ses çatlayabiliyor. Bazı problemler oluşabiliyor dedik. Bunu önlemek için yapabileceğimiz
birkaç şey var. Dikkat etmemiz gereken birkaç şey var daha doğrusu. Şimdi tukku tukku diye böyle çok sert, dediğim gibi boğazdan çalmaya çalışıyoruz. Şöyle tınlıyor. Yani biz klarnetle her zaman güzel bir ses elde etmeye çalışıyoruz. Ve ilk denemelerde böyle bir şey olması çok normal. Anlayın ki eğer böyle çıkıyorsa ses, öncelikle doğru heceyi kullanmıyoruz demektir. Yani dugu, yani yeterince dilin ucunda değil, biraz şuraya kaçmışız demektir. Bunu çalıştıkça zamanla anlayacaksınız. Ne demek istediğim belki şu an anlaşılmıyor olabilir. Yani nasıl ben o dilimin ucunda düşüneceğim diye. Ve bir diğer şey yine hava desteği. Diyaframı kullanmak inanılmaz önemli. Diyafram nefesini aldıktan sonra dediğim gibi o desteği, şurayı taş gibi kullanmak çok önemli. Yani nefesi aldık, kaldık orada, tamam mı? Ve ondan sonra bu şekilde hava desteğini uygulamamız gerekiyor. Okay? Mesela bir gam çalayım şimdi. Tamam mı? Yani gördüğünüz gibi hiç çatlayan bir ses olmuyor. Yine kaliteli çıkıyor. Eğer hızlı bir şekilde bir şeyler çalıyorsanız gerçekten hani bir gam üzerinde bile belki anlaşılabilir. Çift dil yapıyor diye. Ama mesela hızlı pasaj bir şey çaldığım zaman insanlar oraya tek dil mi çift dil mi yaptın diye soruyorlar. Anlaşılmıyor. Bir süre sonra o kadar hafif yapabilmeye başlıyorsunuz. Evet. Şimdi İngilizceye geçiyorum. Okay, so there is this typical exercise I did when I was learning staccato. And I think you should use the same thing for double staccato, but much slower. So if you practice staccato for the first time, you put again the metronome as slow as possible. Let's say 60 again. I do like this. I'm just going to play. Then I go chromatically, okay? If it's too easy, I just go with the tempo a little bit faster. Like I started from 60, couple of notes later, I go 61, then 62, 63, 60, whatever. And till I go on the higher notes, I go also faster. And that's how I train my muscles actually, because you know the tongue is kind of like muscle, yeah. So not kind of, it's muscle. So you have to really work on it, like a gene, you know. Okay, so for the double staccato, you should go like first day on 60, not go faster, and the next day maybe you can try 61 or 2 if everything is perfect. If it's not, just don't push yourself to make any faster because it's just going to ruin everything. Just go slowly, take your time. You will see if you can do it slower, you will be able to do it faster, much better and sooner. Okay? Don't push yourself to do like fast or whatever, or like don't start with the tempo that you can do like the simple staccato. Okay, it's much more difficult. We learn a new technique. You just need time and patience. Şimdi benim normalde staccato çalışmak için kullandığım bir egzersiz stili var. 60 metronomu açıyoruz ya bayağı yavaş ve kromatik olarak çalıyoruz. Yani mesela ben en kalın notadan başlayacağım. Böyle ondan sonra devam ediyoruz kromatik olarak, tamam mı? Daha yukarıdaki notalara kadar çıkıyoruz. Metronomu normal değil çalışırken eğer her şey 60'ta süperse birer birer arttırarak yukarı çıkarken birer birer arttırarak veya ikişer ikişer metronomu yapabiliriz. Artık en tiz notaya ulaştığımızda çok daha yüksek yani hızlı bir tempoda çalıyor olacağız böylelikle. Çünkü dil bir kas ve bizim bunu geliştirmek için, çalışmak için, kasları kullanmak için bu şekilde hızlıya giderek, onu birazcık zorlayarak çalışmamız gerekiyor. Yoksa hep aynı tempoda yaparsak
Yani dediğim gibi kas. Yani bir de cim hani yani spor yapıyor gibi onu çalıştırmamız gerekiyor. Böyle düşünmek lazım. Okay. I'll drink some water. So, how to practice double staccato with this metronome? You put on 60, and you did the same thing the first day, okay? You will see that it's difficult when you play also bass notes, you know, it's more difficult, but higher notes is even more difficult to do on 60. So I suggest you to stay again on the first octave, okay? And maybe later on, if you're really safe, like in your mind, oh, okay, I'm sure I can make it, then pass to the higher notes slowly, okay? Şimdi Türkçe açıklayacağım. Demin gösterdiğim egzersizi gördünüz. Çift dili aynı şekilde tek dil gibi yapıyorum. Sadece bir oktav yapın. Tiz sesleri hemen çıkmayın. Acele etmeyin. Yani en az 1-2 hafta sadece alt oktavlar daha iyi olabilir. Tizler olmayabilir. Tekrar ediyorum aynı şeyi. Bir şey daha söyleyecektim. Unuttum. Demin İngilizce söyledim. Onu sonra aklıma gelirse tekrar edeceğim. Okay. Let's continue. Okay, so as you can hear from the exercise also, the first beat, maybe you heard that I do a little accent. I use my diaphragm, like, you know, the support again to do this actually. So it helps you to keep the beat, okay? The first beat. And it's like really like gets like kind of stuck in your mind, like, okay, your brain understands like this is the first beat and, you know, I have to divide it in whatever. I don't know what happens, but it really helps for the staccato. Dediğim gibi egzersizleri yaparken aksan gibi bir şey duymuşsunuzdur böyle her notanın başında. Onu ben diyaframla yapıyorum, destekle diye. Bu her vuruşu belirtiyor. Artık bilmiyorum nasıl bir algı oluşuyorsa hani beyinde. Bu dil çalışmak için, yani dilin oturması için çok işe yarıyor. There's a question from Facebook. Okay, you can tell me later maybe. Okay. So this is really important because, you know, when you play fast with a staccato, you don't need to make any accent. You don't need to use this extra support. But if it's slow, you know, I don't know. I mean, you play something like. We want the focus sound. We need to keep the sound beautiful. You know, don't forget, it's the most, like one of the most important things, like beautiful sound. If you don't use the support, only the tone, it sounds like. For me, it's really empty, you know. I really need this, you know, like this focus, like center tone behind. So what I do is I'm going to show, like here, like this. This is pro tip. I always do that, actually. It's a habit for me. It was difficult, but now I have really strong muscles and it's not a problem for me to do it till metronome, maybe 100. I don't know, I never counted actually. But if I play something slower, I use this support and the sound is much better. And when you practice for the first beat, you can also use this support, okay? It makes a better sound. Şimdi Türkçe aynı şeyi açıklayacağım. Duyduğunuz gibi hani bu aksan başında var dedim ya, onu diyafram nefesiyle yapıyorum. İnşallah aynı şeyi tekrar etmiyorum, biraz yoruldum. Ama nefesi alıyoruz ve gördüğünüz gibi hani şu hareket. Çalarken, bunu yaptığım zaman yavaş şeyleri çalarken tonun güzel kalması için yoksa
boş oluyor bakın ton böyle. Bu sadece dil kullandığımda. Ben sevmiyorum. Ben birazcık daha böyle o tonda tokluk olsun istiyorum. Okay. Bu da bir diğer pro tip dediğim. Okay. Let's think if I forgot anything. Okay. So the first time you practice double staccato, you start like this with metronome 60. Then, of course, if you get much better on it, then you can continue with some scale exercises. I have this book. I got it when I was really young, actually. It's Franz Klein's Staccato Edits for Clarinet. There are many exercises here. I don't know, I really love this book, and I was practicing all of these a lot, and I didn't even play in the orchestra back then because I was like 12, 13 years old, you know, maybe let's say 14, 15. Yeah, exactly. I was 14, 15 years old, and I started to learn double staccato alone myself. And I never had any teacher who like were teaching me double staccato. They just told me, you know, there is this technique, and I was curious. I just found out. What is the book information, please? Okay. The book, as I said, it's Franz Klein's Staccato Etudes. You can find it on Van Doren. Okay. Yeah, you know, there is, for example, this solo from Beethoven, Fourth Symphony, no? Like, I couldn't play, but yeah, you know, I practiced this when I was really young on each tonality, and like from the lower octave, and like, yes, exactly, that's the book, Franz Klein, yeah. Okay, and it helps a lot. Like, there is everything in the book, you can see. I mean, there are many books, you know, I mean, I'm sure that you have a lot of staccato etudes. Just do all of them with also a double staccato. Practice every day, like regularly, and you're going to see that it's going to help you a lot. Also, your arpeggios, your scales, I'm sure that you have tons of books. It's just one example that I can tell you. Okay, now I will repeat the same thing in Turkish. Ben çok küçükken kendi başıma öğrendim çift dil yapmayı. Yani bana sadece hocalarım, bak böyle bir teknik var. Hani işte oturup çalışabilirsin, işte hani tuku diyeceksin, olacak tarzı söylemişlerdi. Maalesef hani Türkiye'de o zamanlar böyle çift dil çalışan hocayla denk gelmedim ben. Belki vardır, denk geleniniz olmuştur ama benim için öyleydi. Yani bu kitabı çalışıyorum ben. Ya çalışmıştım daha doğrusu. İşte 14-15 yaşlarındaydım. Liseye yeni başlamıştım diyelim. O zaman bu kitapta çok güzel böyle egzersizler vardı. İşte bu tarz hani diye çıkıyor. Ben çok eğlenceli buluyordum bunları. Sürekli çalışıyordum açıkçası. Hem teknik için de çok iyiydi. Çünkü dilli çalışmak pasajları teknik için de çok hızlandırıcı bir şey aslında. Çok iyi. Çift dille çok hızlı yapabildiğiniz için yani 160-180 metrona kadar gittiği için çok yardımcı oluyor tekniğe de. Mesela Beethoven'ın işte o 4. senfonisinin solosu az önce çalmaya çalıştım. Onu mesela her tonunda çalışmıştım. Her yani farklı gam yani tonlarda. Evet, doğru söyledim. Okay. Ve bana çok faydası olmuştu. Yani şöyle söyleyeyim, bana faydası hala oluyor. Ben bunu küçükken çalışmıştım. Şu an orkestrada çalacağım zaman hiç panik yapmayacağım artık o soloyu diye ümit ediyorum. Okay. So far, that's it about double staccato. Actually, is there any other techniques you would like to know? Because I talked much more than I was thinking. Or like about circular breathing or flute tone. I don't know. Maybe you can ask some questions. Yeah. We have one question from Facebook. Get into these other discussions. It sounds like we will just have to have you back for another online event to talk about all of these. But a question from Facebook about practicing the double staccato slowly. Should they always practice with do-gu, or can you alternate like do-do-gu-gu or do-gu-do-gu-gu, or changing the syllables? Yes, as I say, if you do triplets, you can change. Also, you know, you can start from, like, for example, you do this exercise on 60, okay?
metronome 60, you put it, then it's like two, ku, to whatever. But you can also start from ku, to ku. I say ku, but it's like gu, you know, like gu, do, 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 do, gu, do, do. You know, you can, triplets especially, there are, how many possibilities? Maybe 5? Let me count, like do, gu, do, yes, do, gu, do, do, gu, do, gu, do, gu. I don't know. I'm lost. I think there are 6 possibilities. Yeah, it's 3. Okay. So you can switch, and then, yeah, just to practice, you have to do like as much as possible. Okay. Just do all of them. Then you will see that it's going to be much easier to do like everything in place. For example, there are some solos like, I will try to, it's like, no. If you do simple staccato, it's difficult. And if you do tuku, 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 it's also difficult. But if you do tuku, 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 like tutu, if you start tutu, it's easier. Okay. So I suggest you to check if the syllable should be on the right note. Okay, because not every note on clarinet tend to sound the same and beautiful. I hope it's clear. Yeah. I think it's very clear. Very quickly, could you recommend a piece of repertoire that would be good to practice the double staccato? Oh, let me think. Lots of orchestral excerpts. Yeah, orchestral excerpts is easy to say. Actually, there is Mendelssohn Scherzo, and there is this Beethoven Fourth. You know, especially this here you should find the right syllable, you know. Yeah, some people prefer like tukutu or kutuku, like, yeah, it depends on people. And there is, what do we have for staccato? I'm an orchestra musician and I don't, yeah, this Beethoven 8, as I showed, and also, I will check my book. Let me check. Yeah, I'm trying to think of any as well. Mostly I'm thinking of orchestral pieces. Bartered Bride. Yeah. Yes, Smetana. Yeah, exactly. Yeah. Yeah, if you do double tongue, it's no problem. But if you do simple staccato, I don't know, it's just stressing because I play in the orchestra and sometimes, you know, you play the whole week without any problem. And when it's before the concert, for example, imagine that you have to record. For example, we played on Mezzo TV a month ago, like 2 months ago, I don't remember. And I had a big solo and it was the first piece we have to play. There was no staccato, but you know, it's kind of simple solo, beautiful melody. But even this, I was kind of like panic, you know? And after we played this, it was like magic, you know what I mean? Like, okay, we finished the solo. I played with this kind of emotion. So this is the problem. If we have a staccato passage, and even if you can play it perfectly during the concert or recording, or, you know, like sometimes you just panic and it just doesn't sound right. And yeah, that's why I am kind of like guarantee, you know, like I like to have a backup plan. So I don't want any problem, especially in the audition. It's really, you know, if you have a bad read, you cannot play staccato. And then at this moment, some people, I saw their face like I couldn't play Mendelssohn Scherzo. But for me, it was the opposite. Like every time, if something happened wrong because of the read, maybe the sound or whatever, but always the staccato was working. Right. And I am afraid that we have to end here because we have a video premiere starting in 1 minute, but I want to give a huge round of applause. Your playing sounds phenomenal, just absolutely amazing. It's so interesting to hear about all of these techniques. It sounds like we'll have to get you back for other lessons on circular breathing, maybe like slap tonguing, everything like that.
In the meantime, we are putting together a list of resources. So I'll email you after this, and then any like repertoire or books or anything like that, we will post it on the website. But thank you so much, Selin, for all of your advice. It's really wonderful. Thank you for joining us today, and we'll see you soon at the next event. Okay. Thank you guys. Bye Thank bye. you.